Is the world's biggest military defense alliance falling apart due to the exit of one global nation? How is NATO dealing with it? Or why is that bigger nation leaving NATO? So let us find out the details of this particular topic. Welcome to your daily current affairs session by VINEX IAS Academy. Defense Alliance, the biggest military defense alliance that was ever formed in the entire world in the global politics, is known as NATO, the North Atlantic Treaty Organization, established in 1939 by USA and 32 other founding nations. Why is it currently in the news? Let's get into the details. So NATO అనేది మనకి one of the biggest defense military alliance. దాన్ని మనం అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ తోటి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ అలయన్స్గా తయారు చేసుకున్నాం టు డిఫెన్స్ అగేన్స్ట్ ఎనీ అన్నోన్ థ్రెట్స్ ఆర్ వార్స్. సో ఇలాంటి టైంలో నాటో అన్నది ఇప్పుడు నిజంగానే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉందా? స్పెషల్లీ ఎప్పుడైతే యుఎస్ నేను ఇంకా డిఫెన్స్ పరంగా ఏ రకమైన ఎకనామిక్ సపోర్ట్ ఇవ్వను అని చెప్తుంది. సో వై ఈజ్ యుఎస్ పుల్లింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ నాటో? So when we see about that topic, the major concern about US is USA is pointing out that it is almost a one-sided funding scenario that is happening as US is the majority stakeholder in the defense system for NATO. సో ఇప్పుడైతే యుఎస్ ఇలాగా తన ఫండింగే ఎక్కువ ఉంటుంది, యూరోపియన్ నేషన్స్ కానీ రష్యా కానీ ఎక్కువ ఫండ్స్ దానికి అలొకేట్ చేయట్లేదు అని చెప్తుందో, అప్పుడు యుఎస్ అన్నది ఇలా సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అయితే ఐ విల్ నాట్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేటో అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది బై డొనాల్డ్ ట్రంప్. సో వెన్ యుఎస్ గేవ్ ది స్టేటో, నేటో స్టార్టెడ్ ఫాలింగ్ అపార్ట్ కైండ్ ఆఫ్. So why is it happening? So let's see why is it a news now. So currently the NATO 2026 summit is going to be held on July 7th and 8th in Ankara. So this summit is one of the key meetings for the NATO, for shaping of NATO. So when we talk about shaping of NATO, let's see what are the key agendas for this particular summit. When we talk about the key agenda, NATO unity and NATO's unity అన్నది వాళ్ళు చూపించుకోవాలన్నది one of the biggest concerns, because currently we saw US Iran Israel conflict that almost impacted the entire world's economy and geopolitics. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎప్పుడైతే యుఎస్ అండ్ ఇరాన్ ఒక పీస్ ట్రీటీ సైన్ చేసుకుని వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని పక్కకు పెడదామని డిసైడ్ అయ్యారు, యుఎస్ నేటోతో కంటిన్యూ అవుతుందా ఆర్ వాట్ ఈస్ యుఎస్ స్టాండ్ విత్ నేటో ఇంకా క్లారిటీ లేదు. సో దే నీడ్ టు షో దేర్ యూనిటీ. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ అడ్రస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యుఎస్ఏ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్స్ అలయన్స్ ఆఫ్ బర్డెన్ షేరింగ్. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు యుఎస్ అన్నది ఒక కన్సర్న్ రేస్ చేసింది, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫండింగ్, నేటోస్ ఫండింగ్ ఇస్ బాన్ బై యుఎస్ఏ. సో ఎప్పుడైతే ఇలాగా ఈక్వల్ షేరింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ యుఎస్ ముందుకు తెచ్చిందో, యూరోపియన్ నేషన్స్ దానికి ఒప్పుకుంటాయా లేదా అన్నది ఒక కీ కన్సర్న్ అవుతుంది. ద థర్డ్ వన్, increase defense spending to strengthen deterrence against Russia. Even though a part of NATO, Russia is majorly concerned over its war with Ukraine. So, wherein NATO is supporting Ukraine, Russia is fighting against NATO too, even though it has its own troops. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో డిఫెన్స్ స్పెండింగ్ని రష్యాకి అగెన్స్ట్గా స్పెండ్ చేయాలనుకోవడం వన్ ఆఫ్ ద కీ ఎజెండాస్ అవ్వడం ఇస్ అ బిగ్గర్ పాయింట్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ కంటిన్యూ లాంగ్ టర్మ్ మిలిటరీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు యూక్రెయిన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇందాక రష్యా గురించి మాట్లాడుకున్నామో, ఆటోమేటికలీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ యుక్రెయిన్. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ యుక్రెయిన్, ద కంటిన్యూస్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ టు యుక్రెయిన్ బై నేటో ఇస్ సంథింగ్ that is a key stakeholder in this agenda. After that, we discuss about NATO's collective security architecture and military preparedness. So when we talk about this, what we know is NATO needs to build a better defense strategy in order to establish itself as a more proper structured alliance. So in order for that, they need to develop new advanced technologies in warfare. When we see about this, the major issues other than the our key agenda are ద డిఫెన్స్ స్పెండింగ్. ఏదైతే యుఎస్ ఒక కన్సర్న్గా చెప్తుందో, యూరోపియన్ మెంబర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇంక్రీస్ దేర్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఆల్ ద యూరోపియన్ నేషన్స్, ద 27 countries that are part of the European Union will need to increase their defense expenditure. Iceland is not having any military ties with NATO but is part of NATO. సో మిలిటరీ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే ఐస్లాండ్ తప్ప
మనకి అన్ని కంట్రీస్ ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్లో కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే గ్రేటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మిలిటరీ క్యాపబిలిటీస్, అమ్యునిషన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఏదైతే మనకి డిఫెన్స్ సైడ్ కోసం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయో, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ దేర్ థింగ్స్ టువర్డ్స్ నేటో. అలాగే యుఎస్ఏ మీద తన డిపెండెన్సీని తగ్గించుకోవడానికి యూరోపియన్ నేషన్స్ అన్నది ఫోకస్ చేయాలి. సో యూరోపియన్ సెక్యూరిటీ కోసం యుఎస్ఏ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నామంటే ఇట్స్ మేజర్లీ లైక్ క్రియేటింగ్ again the same old scenario for US, wherein US is facing the burden of funding the NATO, while the security is majorly for European Union. సో ఇలాంటి కీ సినారియోస్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు నేటో అన్నది ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టేజ్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నిజంగానే పాసిబుల్లా కాదా, ఓన్లీ ఫ్యూచర్ కెన్ టెల్ అస్. సో వెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, ద మేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ వచ్చేసరికి యుక్రెయిన్కి సపోర్ట్, అలాగే రష్యాకి డిటరెన్స్. సో వన్ ఇస్ లింక్డ్ టు ది అదర్. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ సపోర్ట్ ఫర్ యుక్రెయిన్, the major thing is continued military, financial and humanitarian assistance. సో మిలిటరీ అండ్ ఫినాన్షియల్గా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూనే హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ లైక్ వాళ్ళకి కావాల్సిన డే టు డే నీడ్స్ కూడా నేటో ద్వారా సప్లై చేయడం కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అలాగే లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఫండింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద డ్యామేజ్ దట్ యుక్రెయిన్ హ్యాస్ ఫేస్డ్, in order to for them to rebuild, they need certain assistance, and NATO is coming forward for that. Along with that, reaffirmation of NATO support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. So whatever the war that is going on between Russia and Ukraine, wherein Russia is claiming that Ukraine is an integral part of Russia and has to be its territory, and Ukraine is saying that no, it is and sovereign and it has its own territorial integrity. So NATO affirms that we will stand with Ukraine for establishing its sovereign and territorial integrity. Now, when we talk about Ukraine, so we need to discuss the other side of the coin, that is Russia. Since Russia and Ukraine are at war for the past 2 or 3 years, సో ఎప్పుడైతే రష్యా ఇప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపల్ థ్రెట్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుందో నార్త్ యూరో అట్లాంటిక్ సెక్యూరిటీకి, నాటో ఇస్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ రష్యా, especially with Russian forces being part of NATO, because Russia did not withdraw from NATO. సో అలాంటి టైంలో రష్యాకి అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ అ బిగ్గర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఫర్ నేటో. అదొక్కటే కాకుండా నేటోస్ ఈస్టర్న్ ఫ్లాంక్ని ఎన్హాన్స్ డెవలప్మెంట్స్ తోటి డెవలప్ చేయాలి, స్పెషల్లీ టు ట్యాకిల్ ద రష్యన్ కౌంటర్ పార్ట్స్. సో ఎప్పుడైతే ఇలాగా ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ లాగా ఉంటుందో, హౌ విల్ నేటో డీల్ విత్ ఇట్, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ స్టెప్స్ దే కెన్ టేక్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ థింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ సమిట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే నేటోస్ డిఫెన్స్ కమిట్మెంట్, యూరోపియన్ సెక్యూరిటీ అండ్ వెస్టర్న్ సపోర్ట్ ఫర్ యుక్రెయిన్, ఈ త్రీ మేజర్గా అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇవాల్వింగ్ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్. యూరోపియన్ ఫండింగ్ కోసం, యూరోపియన్ డిఫెన్స్ కోసం యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎలా ఫండ్ చేస్తాయి, దాన్ని ఎలా ఎవాల్వ్ చేసుకుంటారు అన్నవి మేజర్ సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్స్. సో ఏదైతే ఈ కలెక్టివ్ డిఫెన్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 5 ఉందో, సో వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 5? అండర్ ఆర్టికల్ 5, NATO is a organization that protects or fights for the defense against any European nation when an external threat is looming over their integral or territorial significance. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆర్టికల్ 5లో నేటో అన్నది రీఅఫార్మ్ చేసుకుంటుంది, సేయింగ్ దట్ వీఆర్ స్టిల్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ నేటో. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే మనకి ఇండియా పరంగా దీనివల్ల ఉండే ఇష్యూస్ ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ట్రబుల్స్ దట్ ఇండియా విల్ ఫేస్ నేటో ఇష్యూలో. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ నేటో, మనం రీసెంట్గా చూసుకున్న యుఎస్ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల గ్లోబల్లీ ఎంత ఇంపాక్ట్ పడిందో చూసాం. దానికన్నా మనం ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ చూసుకుంటే ఆల్ ఆర్ ప్రైసెస్, కమోడిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ షార్ట్ అప్. సో ఇదే సిచ్యువేషన్ నేటో తోటి కూడా మనకు కంటిన్యూ అయినప్పుడు దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ఆర్ గూడ్స్, గ్లోబల్ ఎనర్జీ అండ్ ఫుడ్ కమోడిటీస్ మార్కెట్స్ టు బి ఇంపాక్టెడ్. సో ఎప్పుడైతే ఇవి ఇంపాక్ట్ అవుతాయో ఓవరాల్ మన ఎకానమీ అండ్ జీడిపి సినారియోస్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ balance or a contingency for such scenarios. The second thing is balancing relations with both Russia and Western countries. As we know, Russia and India are almost brothers in arms. They almost have been together
in whatever the scenario the world has been. But India has not directly supported or provided its aid for Russia in Russia-Ukraine war. So ఇలాంటి సినారియోలో బ్యాలెన్సింగ్ రిలేషన్స్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద కీ పాయింట్స్ ఇండియాకు అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ గ్రేటర్ జియోపొలిటికల్ పోలరైజేషన్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్. సో ఈ గ్రేటర్ జియోపొలిటికల్ పోలరైజేషన్ ఏంటంటే ఆర్ టైస్ విత్ మెనీ నేషన్స్. వీఆర్ అ మల్టీపోలార్ కంట్రీ. మనం ఓన్లీ ఒక్క కంట్రీతో అలైన్ అయ్యలేము. వీఆర్ అలైన్డ్ విత్ యుఎస్, వీ హ్యావ్ టైస్ విత్ Russia, we have ties with Japan, we have ties with West Asia, everything. ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఇంకా రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఇండియా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కూడా సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 27 కంట్రీస్ తోటి. సో ఇలాంటి సప్లై చైన్స్, డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇండియాకి చాలా సిగ్నిఫికెంట్, ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్స్ ఆన్ అ గుడ్ డెవలపింగ్ స్ట్రీక్. ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ హైలైట్స్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మల్టీపోలార్ డిప్లొమసీ. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మల్టీపోలార్ డిప్లొమసీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో, ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ హ్యావింగ్ మల్టీ లేటరల్ టైస్. ప్రతి కంట్రీ తోటి ఒక మంచి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఒక డెవలప్మెంట్ ద్వారా, అలాగే గ్లోబల్ పీస్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇండియా ప్లాన్ చేయాలి. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ సినారియోలో మనం మేజర్గా వే ఫార్వర్డ్ చూసుకుంటే నేటో అన్నది డిప్లొమాటిక్ ఎఫర్ట్స్ తోటి రీజనల్ టెన్షన్స్ తగ్గించాలి. అలాగే ఒక ఎన్హాన్స్ డైలాగ్ ఉండాలి నేటో, రష్యా అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఇంకా ఎస్కలేట్ అవడం వల్ల, బికాస్ escalation will only lead to almost a global threat and diminishing economies. After that, a balanced alliance with diplomatic engagement for long-term European security. ఒక పర్టికులర్ బ్యాలెన్స్డ్ అగ్రిమెంట్ అన్నది ప్రిపేర్ చేయాలి యూరోపియన్ సెక్యూరిటీ కోసం, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ద ఫండింగ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద కంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్. ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఒక రూల్ బేస్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అన్నది వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయాలి, as it is the biggest and the world's best military defense alliance that has ever been founded after the World War. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం నేటోని, wherein we consider it as one of the biggest military defense alliances, it falling apart will only create global tensions. ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కరెంట్ అఫైర్ టాపిక్స్ కోసం డూ ఫాలో అస్. థ్యాంక్ యూ. ఇన్ ద డెవలపింగ్ స్టేజ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ టూ నేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద హైలీ డెవలపింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళిద్దరూ ఒక పర్టికులర్ మీటింగ్ కోసం అసెంబ్ల్ అవ్వడం జరిగింది ఇన్ ఎగ్జాన్ ప్రావిన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. సో ద మేజర్ significance of this summit is the critical mineral research along with high speed rail connectivity, financial services and investment. So when we talk about all these are the major or core parts of our Indian budget for 2026-27. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ చూసుకున్న ఈ డైలాగ్లో ఉన్న ఎజెండాస్ అన్ని మన బడ్జెట్కి కోర్ పాయింట్స్ అయినప్పుడు ఈ మీటింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ద మేజర్ డైలాగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ మీటింగ్, అవి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ దిస్ థింగ్, మన ఈ పర్టికులర్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఫైనాన్షియల్ డైలాగ్, ఎకనామిక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ డైలాగ్, ఈఎఫ్డి. సో దీన్ని మనం ప్రజెంట్ చైర్ చేసినప్పుడు ఈ మీటింగ్ని కో చైర్ చేసింది మన సైడ్ నుంచి ఇండియా నుంచి నిర్మలా సీతారామన్, హూ ఇస్ అవర్ యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, అండ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ ఇట్ ఇస్ రోలాండ్ లెస్క్యో, ద ఫ్రెంచ్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎకానమీ. సో ఎప్పుడైతే ఒక కమిట్మెంట్ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్స్ నుంచి మనకు ఒక కమిట్మెంట్ వచ్చిందో దట్ ఫ్రాన్స్ విల్ ఎయిడ్ ఇండియా ఇన్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, especially in the speed of rail connectivity in financial services. So this dialogue holds a key factor. Also, మనం చూసుకుంటే ఇండియా EU ట్రేడ్ డీల్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ స్టెప్స్. ఇట్ ఈస్ అ game changing scenario for India, especially because it's a free trade agreement between the 27 nations of European Union, of which France is one of the integral members. So key outcomes వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్కి మనం చూసుకుంటే క్రిటికల్ మినరల్స్ అండ్ రెసిలియంట్ సప్లై చైన్స్. సో ఏదైతే ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఉన్నాయో వాటి సప్లై చైన్ ఒకటి కంటిన్యూస్గా ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకునేలాగా ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ ఒక అగ్రిమెంట్కి రావడం జరిగింది. అలాగే ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇండస్ట్రీస్. సో recently, if we see, India is one of the leading countries for foreign direct investments and foreign institutional investments. Alage industries established cheyadaniki, it is one of the nation that the entire globe is looking to. The third thing is investment in financial services.
So when we talk about financial services, with the growing economy, India now placed at sixth, even though it has gone to third and fell back to sixth. Still, it is considered as one of the fastest growing economies in the world. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజిక్ పాయింట్స్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హై స్పీడ్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. So, as we all know, India is building its own bullet trains and also high speed rail connectivity with our Vande Bharat and other things. So, under such circumstances, a good latest technological advancement will help in achieving better transport and better services in the railway system. So, when we consider all these things, to add to that, we have some more key points such as coordination during the G20 అండ్ ప్యారిస్ క్లబ్. సో మల్టీలేటరల్ ఎకనామిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ అగ్రిమెంట్కి రీచ్ అవ్వడం జరిగింది ఇన్ ద G20 అండ్ ప్యారిస్ క్లబ్. సో ద నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ మీటింగ్ అయితే స్కెడ్యూల్ అయిందో అది 2027లో స్కెడ్యూల్ అయింది, వేర్ ఇన్ 90% ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ద లొకేషన్ విల్ బీ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ క్రిటికల్ మినరల్స్ అన్నది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో యాజ్ వీ నో, ఈ ఇయర్ బడ్జెట్లో మనం మేజర్లీ డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ critical minerals as we are moving from our age old crude oil to latest technologies of renewable sources of energy, and also the movement from the fuel system to the e system or the electronic system. So ఏదైతే మన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కావాలో దానికి కావాల్సిన మినరల్స్ ఆర్ బ్యాటరీ మేకింగ్ కోసం మనకి క్రిటికల్ మినరల్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి. దానికోసం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ సచ్ as let's take our Pradhan Mantri Har Ghar Solar Yojana. So for our solar panels we need certain materials that we need to import. సో అవి మనం ఫ్రాన్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఎలా తెచ్చుకోవాలి లేదా ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి. బ్యాటరీస్ అండ్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్. సో విత్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ మెటా సెంటర్స్ కమింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ఇండియా, we need large data banks or energy storage units and also big up size batteries for the running of these institutions. The next one is semiconductors and electronics. India for long has depended on foreign nations for the import of semiconductors. But in current budget law, India has clearly stated that we are no longer depending on other nations for semiconductors. We want to develop our semiconductors by ourselves. So Atmanirbhar Bharat అండ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్లో సెమీకండక్టర్స్ కోసం ఈ బడ్జెట్లో స్పెషల్గా ఒక ఎలిగేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే సెమీకండక్టర్ పార్క్స్ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అండర్ సచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దీస్ మినరల్స్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద సెమీకండక్టర్ ప్రొడక్షన్ అన్నవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇండియా మనకి బాగా తెలిసింది ఏంటంటే డసాల్ట్ అండ్ రఫాల్ ఎయిర్వేస్ తోటి మనకి బాగా వాళ్ళకి ఫేమస్, బికాస్ దో డసాల్ట్ కంపెనీ నుంచి మనం రఫాల్ అండ్ మిరాజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో along with that we have a defense tie-up in missile technology wherein we are developing a common missile known as hammer, which is a laser precision guide. So when we have such global ties in military, so we are expanding it to aerospace and advanced manufacturing too in this particular mission. సో గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ అన్నవి మనకి హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉండాలి. సో వై దిస్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్? టు నాట్ కీప్ ద పవర్ ఇన్ అ సింగిల్ హ్యాండ్. సో ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటాయో ద ట్రేడ్ మూమెంట్ అండ్ ఆల్సో ఈ మినరల్ మూమెంట్ అన్నది చాలా ఈజీగా అండ్ స్మూత్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఆల్ సచ్ ఫ్యాక్టర్స్, దిస్ పర్టిక్యులర్ సినారియో ఆఫ్ critical minerals is very important for both the nations in order to their coming generations. సో మేజర్లీ ఇండియాకున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? మనకి క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ టు 2025 ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు సెక్యూర్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్. సో సప్లై చైన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి వీటిలన్నిటికీ మనకు క్రిటికల్ మినరల్స్ అవసరం. సో అలాగే ఈ మినరల్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో మన డిపెండెన్సీని తగ్గించుకుంటాం వైల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దెమ్ ఇన్ ఇండియా. ద థర్డ్ థింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మేక్ ఇన్ ఇండియా. మనం ఇందాక ఏదైతే సెమీ కండక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ విల్ ప్లే అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ రీసైక్లింగ్. సో ఎప్పుడైతే మన దగ్గరే మినరల్స్ ఉన్నాయో వీల్ లెర్న్ టెక్నిక్స్ టు రీసైకిల్ దెమ్ ఆర్ టు export them, thereby giving us a strategic advantage. The last thing is strategic partnership beyond defense. So mostly India and France have been in a strategic partnership for defense till now. Now with economic and financial securities taking the center stage, this is going to develop into way much better and bigger scenarios. What are the challenges?
సో ఓవర్సీస్ మినరల్ రిజర్వ్స్ మీద మన డిపెండెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో దాన్ని మనం ఎలా తగ్గించుకుంటాము, లేదా ఈ రెండు నేషన్స్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తాయన్నది చూడాలి. Limited processing and refining capacity. As we know, our manufacturing sector is still developing. We do not have the latest technologies in everything. So refining, excuse me, refining and processing కి కావాల్సిన టెక్నాలజీ మనం బయట నుంచి డిపెండ్ అవ్వాల్సింది వస్తుంది. Geopolitical competition. Like every mineral has a competition, this also has all the critical minerals have a geopolitical competition. It's not that India and France alone need it. All the countries across the world will fight for this. The next thing is environmental and social conditions. సో ఎప్పుడైతే మన ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా మైనింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్, అలాగే లోకల్ ట్రైబ్స్, హెల్త్ హజార్డ్స్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎఫారెస్టేషన్, డిఫారెస్టేషన్ ఇవన్నీ రైజ్ అవుతాయి. సో in order to maintain all these things and to overcome this, this is one of the major roadblocks this particular critical minerals mission that is observing. So ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ చేస్తామో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ స్మూత్. అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నామో దీనికంటూ మనకి వే ఫార్వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం చూసుకోవాలి. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ వే ఫార్వర్డ్, the major things that we need to do is joint exploration, mining and mineral processing projects ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో దట్ dependence or sole dependence on any one of the countries is not good for the other, because it will not only be an economic burden, but it might create a conflict of interest when it comes to sharing. The second thing is research ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి మనం, రీసైక్లింగ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మినరల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఇఫ్ వీ డు నాట్ ఫైండ్ దాట్, వీఆర్ డిప్లీటింగ్ ద అవైలబుల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ టు. The third thing is cooperation strengthening and clean energy technologies. So clean energy, one of the major things that we need for sustainable development, or or an integral part for our carbon emissions. So in order to control the pollution and advanced manufacturing technologies డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం దానికి కోఆపరేటివ్గా మనం ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కోఆర్డినేషన్ ఇన్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సచ్ యాజ్ సిఓపి, G20, G7, బ్రెక్స్, సార్, ఏషియా, ఎనీథింగ్, ఇలాంటి వాటిల్లో వీళ్ళు ఒక కోఆర్డినేటెడ్ అప్రోచ్ని ఫాలో అయితే దే కెన్ సెట్ ద ట్రెండ్ ఫర్ మచ్ ఫర్దర్ బెటర్ డెవలప్మెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ economic and financial dialogue is going to happen. For more such current affairs, do follow us. అలాగే ఇవాల్టి కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం డూ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో. థ్యాంక్ యూ.